Hello there, this is Anastasia Bizzarri, Real Estate with an Accent, and today I am asking a few questions to an architect and interior designer who is specialized in Made in Italy. So let me introduce you to Carlo Pianosi. He's an architect and designer and he's based in Rome. Carlo, do you want to talk a little bit about yourself? Allora, ciao a tutti, io sono un architetto, vivo a Roma e svolgo la mia attività qui sia a Roma che in altre città. Mi è capitato di lavorare a Monte Carlo, in Saudi Arabia e sono specializzato in architettura di interni. That's awesome. So Carlo is based in Rome, but he actually has worked in different locations, including Monte Carlo and Saudi Arabia, and all over Italy, obviously. And he's an architect and designer. So without further ado, let's move on to discuss the nitty gritty of design with a touch of Made in Italy. Carlo, my first question to you is when somebody comes to you as an architect and designer requesting to have the house remodeled, what is their first need that they put forward or request that they put forward? Una delle richieste che mi fanno è So what they're asking you is una casa in the cui first loro that si it possono reflects their riconoscere, lifestyle and possono also riconoscere il loro as important lifestyle. E that poi un'altra cosa è the house dove is una filled casa piena with di light, luce natural luminosa, light and artificial questa è una light. delle cose. So what is your solution to come up with a house that meets these requirements for light? Allora, chiaramente la prima cosa So one che of viene in the solution mente is using è the color usare white una because casa it's luminosa, a lavorare, color that utilizzare is proprio a le pareti basic bianche, color and quindi utilizzare also l'uso del obviously bianco, che being the è lightest un color, buon it colore, also reflects light. So sul creates bianco this diciamo che non è easy, un vero it's colore, an easy ma way to accoglie bring the tutto light perché la inside basa the di tutti house. i colori. Can you talk about this example here? What are we looking at? Noi stiamo So, entrando qui in una so casa a this is a Roma dove traditional home questa in particolare è located in l'angolo Rome, d'ingresso. and Qui the il use of white bianco è una casa is classica, being not only il bianco is sulle the pareti e white is sulle not only vidriere being used on the fungono walls, but is also da being una sorta used di on guida. ehm, the furniture. okay. And this book case is actually a divider between the entryway and the rest of the house. And the use of white includes the furniture that are painted white, but in a matte white. Now, Questa invece è so una in this casa case, più moderna this is a dove kitchen il and bianco the style is completely arriva pure different. sulle We're pareti looking here at the sulle contemporary pareti della style, cucina where the white e has been l'unica nota used poi si on the trova quel walls, grigio che viene on the utilizzato in queste righe a cabinets terra. in the kitchen, and just outside the island. But the island, the floor of the island is different from the floor of the rest of the house in that it uses a gray hue that also reflects and is recalled by the chairs and what I believe in the front is a sofa. Il All right. pavimento And invece più chiaro è the un colore white, sbiancato. the lighter floor is actually stained oak. So Questa è la stessa casa vista da un altro angolo, this is the same house, but you're in looking at cui it. anche qui il soffitto gioca con le curve. And so because it's a contemporary home, the ceiling plays with curves, with soft curves to create this effect of contemporary throughout the whole È house. un'immagine anche molto dinamica dell'ingresso, in questo caso, And it's dell'ingresso della very stanza. dynamic. And it's very dynamic. Questa invece è l'uso So in di this una case, casa in the cui la view is luce the è predominant predominante feature, ed and è it's the view of sono the delle beach, the finestre che sea from incorniciano an quella che sono apartment una in Monte bellissima vista Carlo. del mare di So in Monte this Carlo case, the light e colors la and these casa big frames queste that are cornici white have ha been queste used to finestre che fanno la frame the luce view. And che the only spaventa. accent here that Cosa possiamo changes dire di the color, I mean, that is in different colors are casa che aveva la the caratteristica di chairs avere un that are aspetto instead in a bellissimo very sul mare di dark Monte color Carlo to give it a e la nostra dimension. idea era quella di questo è per enfatizzare il contrasto tra quello che è il bianco, la luce e ancora di più puntualizzarlo. So the color dark, the dark color of the chair is to create the contrast, but also to create an emphatic movement towards the view, so that the attention is still on the view.
So this is regarding white, but what about using colors to enhance light? Chiaramente anche altri Okay, colori, so what he's facilmente saying is that colors can be used to danno un enhance senso della light, luminosità in un especially appartamento. if you're looking at E very adesso vi faccio bright vedere colors. So in this case, questi. and you were saying something about these colors? Sì, queste sono le ultime So all tendenze di these colori che attualmente stiamo shades of colors utilizzando nei are nostri arredi. much brighter colors, and Di they seguito vary from vediamo il cool color colors menta, in un mint blu, un and blu chiaro, blue un celeste, un to cassis, un warmer cantalupe colors e with cassis, cantaloupe, un giallo and melone. mellow yellow. Would you please show us a couple of examples of cool and warm colors so that we can better understand how that works? Allora, in questo caso è un So colore che crea un muro this color, what d'aspetto, this color è un achieve muro is che an accent è in the enfatizzato room dal that not colore, only che in questo caso creates a questo menta separation chiaro, un between colore the fresco, wall e che and the ceiling, si combina but perfettamente con il also soffitto e il it's parquet rumoreo. refreshing, it recalls nature, and is a perfect match for a floor that in this case is a light oak floor. Qui il Okay, colore in so realtà fa una sorta di basically lifting, this cioè is an effect that alza lifts the l'altezza height della of the stanza. Il ceiling, soffitto and qui è it does molto that basso, by però il colore using occupa solamente the accent due terzi color, which in dell'altezza this case is a mint della stanza, green, rimane nella in the zona bottom bassa, two-thirds mentre la of the parte alta, la room, fascia alta whereas the bianca, last si third of collega the room, the direttamente al one that soffitto e crea continues questo on to the effetto di ceiling, it's sospensione. a white color. And by doing that, you get this sense of lift of the floor, sorry, not the floor, lift of the wall. It's the So the ceiling. ceiling feels it's much higher than what it actually is. Well, Carlo, thank you so much for all the advice. This is really great. I guess next time we should talk about really large homes and how to make a large home feel welcoming. Thank you so much for your time, and see you very, very soon.